Era, 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 era. Era, 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 baba, gauti, tichi chema, nama dambudziko acha pera tikofara baba garai neni garai neni garai neni noku singaperi garai neni garai neni noku singaperi. Yes, yes. Good evening, good afternoon, good morning, good day, wherever you are. Vana vaMwari, ndine nhau panapa yandinoda kutaura pamusoro pembwende, kukurudzira mbwende mukati muupenyu, kukurudzira vanhu vanotya kurwa kuti upenyu hwavo husimukire, kuti upenyu hwavo hubudirire, kukurudzira uyo munhu akagara musqualor, akagara musqualid conditions, akagara mudisgusting conditions, akagara musituation yaasiri kumbofarira, akagara mumaconditions aanoramba achiti every day I wish things were better. But nekuda kwekutya, nekuda kweugwara, vakuve comfortable mucondition yakashata. Nekuda kwekutya kurwadziswa nyama iyi, vakugara mumaconditions asingaiti. Ndo vanhu vandoda kutaura pamusoro pezvavo nhasi mudikani. Situation yauri, I've always said, prison is anywhere where you are and you don't like being there. But kune vamwe vanhu vakuita comfort mumaprisons eupenyu. Kune vamwe vanhu vakuita comfort mumaprisons emacircumstances. Kune vamwe vanhu vakuita comfort mumaprisons emasituations. Kune vamwe vakuita comfort mumaprisons even epamabasa, maprisons even emamarriages, maprisons even emumarelationships eushamwari, maprisons even emunyika. Ndimi vanhu vandoda kutaura navo nhasi, ndichikupai muenzaniso, ndichikupai an example. But it is normal kutya, topedzera takugara mumaconditions atisingafariri. Kuna vanhu vasingabude panze nezvikonzero zvekuti vanotya kuti something bad is going to happen. Kune vamwe vanhu anotadza kutaura pfungwa dzake nekuda kwekuti anotya kuti something bad will happen, and as a result they end up living musituation yaasingadi kugara. But wachitraya kunormalize situation yakaipa, situation yaanorwadziswa mazuva ese, situation yaanoabuswa mazuva ese, situation yaanochemedzwa mazuva ese, situation yaanotoriniswa mazuva ese, situation yaanodeprivwa every day, situation yaanodzvanyirirwa every day. Otraya kunormalize nekuti kuda kwaMwari. Mwari haadi kuti vana vake vatambudzike.
unless vaine chakaipa, unless wakatsauka panzira yake, then he will let you suffer. But iwewe kana uchiziva kuti iwewe as a person hauna kutsauka panzira yaMwari, why would God want you to go through a difficult time? Iri relentless, isingaperi, inogara nekusingaperi. Why would God want you to go through such? Mwari watinonamata, Mwari wandinonamata ini ndinoziva kuti kana muchiteedza nzira dzake, kana uchifamba mumagwara ake, uchiteera murayiro wake, and by the way murayiro waJesu Kristu, it's so simple. It's loving, it's kindness, it's forgiveness, it's empathy, it's compassion, it's warm-heartedness, and it's altruism. Those are the conditions. That is what God requires of you. That is what Jesus requires of you, which is just summed up as one law: love your neighbor as yourself. And if you are loving, why then has God put you in a situation yaonochema mazuva ese? Yes, it's because you want to normalize. Nekuti unotya. You think kuti iwewe ukatsiura waakunzi wanyanya kuona, waakutya kuti zvino ndikatsiura pamwe ndo pandicharohwa, pamwe ndo pandichapfurwa, pamwe ndo pandichaitwa zvakati, pamwe ndichabva ndadeprivwa more. Saka kana ndichiri kutombowana zvangu tushoma shoma zviritori nani pane kunge ndisina zvachose. Ndati ndikuda kutaura nembwende dzinoti dzinonormalize kugara musituation, mumacircumstances anorwadza, anodzichemedza, anodzitambudza every day, and think it is normal, and think kuda kwaMwari, and think ndo kusika kwaMwari, and God will come and rescue you musituation iyoyo. Regai ndiverenge tsamba inobva kuna Nehemiah chapter 2. Tsamba yaNehemiah inoti, during the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was set before you, I took the wine and gave it to the king. I had never been sad in his presence. So the king said to me, why do you look so sad when you aren't sick? This is nothing but sadness of your heart. I was overwhelmed with fear and replied to the king, may the king live forever. Why should I not be sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Then the king asked me, what is your request? So I prayed to the God of the heavens and said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor with you, send me to Judah and to the city where my ancestors are buried, so that I may rebuild it. Hallelujah. Ndinoda ndati ndikutaura nembwende. Ndikutaura nembwende kuti ndikusimbisei kuti musave comfortable mumasituations ari kukurwadzai, mumasituations ari kukutambudzai, masituations ari kukuchemedzai every time, masituations ari kukuondesai, kana kuti masituations ari kukufutisai. Handi munozoti nhamo inofutisa kana nhamo inosimbisa. You end up comfort eating. You end up eating all sorts of junk nekuda kuti uruda kuzvicomforta kuti nhamo yauri kutamba chamutava nawa iderere. Hanzi Nehemiah akaenda, he was sad. Hanzi ndendisati ndamboenda pamberi pamambo ndakasuwa, but on this occasion when he was serving king the first wine, he went to him sad. Kuti ndiri kukupai first wine mambo, ndiri kukupai rugare mambo, ndiri kukusevhai makagara zvenyu wine tsva yakanaka, muchinwa muchinakirwa. But inini, my situation is sad. He could not hold it. So mbwende iwewe wakaita sei, unoti uri musituation inokurwadza, uri musituation inokuchemedza, uri musituation
inokushaisa mufaro, uri musituation iri kukonzera depression, uri musituation iri kukonzera anxiety, uri musituation iri kukonzera all sorts, but you are pretending or you are playing everything is okay. It is because of fear. It is because of fear. But let me tell you, mwana wa Mwari, Nehemiah, when he was sad, and the king noticed it, and the king came to him and said, kusuwa kwa wakaita, hakusi kusuwa kwepameso, kuri mahana. Nekuti the truth is, zvinorwadza pahana. Unfortunately, brain hadzirwadziwe kazhinji. Ukazonzwa musoro wako kutema nenhamo, yasvika kokupedzisira, and you might collapse and die anytime. Now, ndiri kuti Nehemiah akaonekwa, akanzi namambo, you are sad in the heart. Chinzwa unzwa zvakataurwa naJeremiah. He first of all said God. He worshipped God and thanked God and asked for intervention from God, for wisdom from God, and he answered the king. How can I be sad? Sorry, how can I be happy? How can I be happy? Ndingafara sei kana guta rangu ramadzitateguru, magraveyards emadzitateguru ari kutambirwa nembudzi, ari kuondongwa, magates they are broken. How can I be happy? How can I celebrate? Ndati ndikuda kutaura nembwende dzinofila comfortable mumasituations. Adzinofanira kunge dzichitaura kuti no, this is enough. I need to stand up and go. Wabvunzwa, waapproachwa, what do you want me to do for you? Chii chiri kukutsamwisa? Why are you sad? Nehemiah would have said, no, ndine toothache kana kuti mudumbu mangu hamusi kunyatsoita zvakanaka, but he found it fit to say, how can I be happy? Ndingafara sei? Ndingacelebrate sei? Ndinganyemwerera sei? Iro guta remadzitateguru rangu riri in ruins. Saka iwewe mudikani wakaita sei unonyemwerera uri musituation inokurwadza, uri musituation kwete iri kukonzerwa newe, kwete iri kukonzerwa naMwari. Nekuti kune masituations aJob anokonzerwa naMwari, aregerera Satani kuti tipindemo, nekuda kutestwa our resolve, our steadfastness, yekuda kutestwa our faith. But your situation, my dear, is it God who is testing your steadfastness? Is it God who is testing your faith? Is it God who is testing how hopeful you are, in the sense that things will change? No. Your situation is because the devil is ruling. And you have given the devil enough room kuti aswaradze. And you have become comfortable in that situation. And you are normalizing it. And uri kuzviti zvakangonaka zvakadaro, Mwari panguva yake achazochinja. Regera nditaure kune mbwende mudikani, kuti umbwende unokugarisa musituation inokuchemedza mazuva ese. Umbwende unokugarisa musituation inokushaisa hope mazuva ese. Umbwende unokugarisa musituation inokuondesa. Umbwende unokugarisa musituation inokufutisa. Umbwende unokugarisa musituation ichapedzisira yakuuraya. Yet you have got the power in your hands. You have got the power in your hands to say, how can I celebrate? How can I be comfortable in this situation? How can I be comfortable in serving you when my own city, when my own town, when my own home, when my own country, when my own family is not eating the chidya chinodzika zvinodziya?
havasi kudya rinopisa. Saka ndinofara sei? Say to yourself tonight, handikwanisi kufara musituation yandiri, and I am standing up and declaring tonight that I am going to fight for my own freedom. I am going to stand up and fight to rebuild my own life. I'm going to stand up and fight to recover the city, my own city, the city that is inside me, the city of God. Shoko rinotaura kuti hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari. So how can you be comfortable kuti temberi yaMwari iri mauri inova iwewe, iri kuondomoka mazuva ose, nguva dzose, kuburikidza nekugara uchema, nekugara ushungurudzwa, nekugara itiswa zvese, yet you have got the power to stand up and say no. Tikaramba tichiverenga tinonzwa kuti isisu Nehemiah akabvunzwa namambo. Then the king asked me, what is your request? So I prayed to God of the heavens and answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor with you, send me to Judah and to the city where my ancestors are buried, so that I may rebuild it. That ndiri kutaura nembwende dzinove comfortable mumaguta akaputsika, dzinove comfortable mumaguta asina makoni, asina magetsi, dzinove comfortable mumaguta ari kutambirwa nembudzi dzichikurumura tumaruva tumakava tudiki. Mwari unove comfortable, vanonomaliza masituations arisingafanire kunomalizwa. Yet there's a Nehemiah spirit that is in you, mwana waMwari. There's a Nehemiah spirit that is in you, muranda waMwari. Vekuti enough is enough. I am going to fight to rebuild the walls of my city and transform your life. And you have got the power, and the power is in your hands. The power is in your heart. The power is in your mind. Love your neighbor as yourself, said Jesus Christ. Love your neighbor as yourself. If you love yourself, you are not going to be mbwende inogara mumatoto, mbwende inogara muchakasara, mbwende inogara muutapwa, mbwende inogara muudzvanyiriri, mbwende inogara mukubirwa, just because you are afraid. God be with you and revive that fighting spirit to transform, recover, develop, and change your life. God bless you. Hallelujah, hallelujah.